අද්විතීය 200 Mbps ස්පීඩ් එකකින් ශ්‍රී ලංකාවේ වේගවත්ම සහ පුළුල්තම හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය වන SLT Mobitel දේශීය ෆයිබර් බලවේගය ඔබත් අදම අත්විඳින්න. හරිම සුදුයි. Tonight on First at 9 this Friday, the 25th of August 2023. Increasing dollars. President reveals plans on attracting 10 million tourists to Sri Lanka within the next decade. මේ ප්‍රදේශයට අඩු වශයෙන් වර්ෂයකට සංචාරකයන් ලක්ෂ 10ක් 20ක් අතර එන්න තියෙනවා. දවසකට ඩොලර් 300ක්වත් අපි ලබා ගන්න තියෙනවා. නැත්නම් 500ක්. Regional hub. Australia reveals plans in establishing an education hub in Sri Lanka to cater to a larger student market. So creating a hub of foreign universities, perhaps some Australian universities here in Sri Lanka, that could attract students not just from within Sri Lanka but from southern India, from the rest of India. Next step. Express Pearl lawsuit to be transferred into the Singapore International Commercial Court, reveals Minister of Justice. ඔබේ විශ්වාසය දෙනු සෙන්සුරයින් දැන් ළඟමැති ෆාමසියෙන් ලබාගත හැක. Rhino Cement Roofing Sheets. හොඳම මෙලට කල් පවතින වහරයක්. This is AdaDerana First at 9. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to AdaDerana First at 9. I'm AdaDerana Singh joining you live with the latest in Sri Lanka and around the world. Now in your top story tonight, President Ranil Wickremesinghe announced the swift implementation of a comprehensive plan to elevate the Arugambe tourist zone into a highly desirable destination for both local and international tourists with the potential to generate substantial revenue. During a meeting, the President highlighted the need to attract a maximum of 10 million tourists to Sri Lanka within the next decade. President Wickremesinghe also said that Arugambe district itself should attract 1 million to 2 million tourists. A meeting with key stakeholders of the tourism industry of the Ampara district was held in Arugambe today under the patronage of President Ranil Wickremesinghe. The parliamentarians representing the Ampara district also attended the meeting. මේ අවුරුද්දේ බංකොලොත් භාවයෙන් පිට වුණාට අපිට ණය ගෙවන්න සිදු වෙනවා. ඒ වගේම අනාගතයේ අපේ ඌමනාකම් වලටත් විදේශ විනිමය ඌමනයි. ඒ නිසා වෙළඳ ශේෂය අපේ වාසියට නොතිබ්බොත් තවත් ණය වැඩි වෙලාම තව අවුරුදු 10කින් අපි ආපහු මේ තත්ත්වයටම එන්නේ. ඒක නවත්තන්නයි මේ එක්කම අපි අලුත් වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරන්න යන්නේ. පළවෙනි අවුරුදු 5, දෙවෙනි අවුරුදු 5 කියලා එහෙම සැලසුම් 5ක් ගෙනියන්න ඕන. ඉන්දියාව අපි එක්ක එකතු වෙනවා තිරුකුණාමලේ දියුණු කරන්න. ඒ වැඩසටහන් වලට උදව් කරන්න ආයෝජකයන් හොයලා දෙන්න. අපිට වෙනම මඩකලපුව අම්පාරේට වැඩසටහන් තිබෙනවා. තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම එන දශකයේ තුලදී ලංකාවට එන සංචාරක ප්‍රමාණය ලක්ෂ 25 ඉඳන් ලක්ෂ 50 කෝටියක් අතර සංඛ්‍යාවකට වැඩි කරගන්න. මේ ප්‍රදේශයට අඩු වශයෙන් වර්ෂයකට සංචාරකයන් ලක්ෂ 10ක් 20ක් අතර එන්න තියෙනවා. දවසකට ඩොලර් 300ක්වත් අපි ලබා ගන්න තියෙනවා. නැත්නම් 500ක්. ඉතින් ඒ අනුව තමයි මෙතන මේ විශාල සැලැස්ම මුළු නැගෙනහිර පළාතටම කරන්නේ. Now on weather and climate, high levels of temperature were reported during the day from Vaunia district and the Uva, North Central and Eastern provinces. Issuing an advisory, the Met Department stated that the heat felt on the human body will continue to be on the caution level at some places in the North Central and Eastern provinces. Meanwhile, the Minister of Agriculture stated that 54,408 acres of paddy have been damaged due to the ongoing drought. The temperature felt during the day today was at caution level in the Vaunia district and in the Uva, North Central and Eastern provinces. The Department of Meteorology stated that under the caution level, fatigue is possible with prolonged exposure and activity, and added that continued human activity could result in cramps. During the day, the highest temperature of 37 degrees Celsius was recorded from Vaunia, while the districts of Hambantota, Polonnaruwa, Batiklu and Puttlam recorded a temperature of 30.4 degrees Celsius. Also in Jaffna, Trincomalee, Mullaitivu, Mannar and Anuradhapura, the temperature exceeded 29 degrees Celsius. In their new advisory, the Met Department stated that the heat felt on the human body will continue to be on the caution level at some places in the North Central and Eastern provinces.
While the Met Department advises the general public on the possible rises of the human heat index, drought conditions are also continuing to affect the livelihoods of people, including that of the farmers. In Anuradhapura, a considerable number of small tanks have dried up due to the drought. In Ratnapura, the Olu Lake in Ranwala has completely dried up, affecting tea, beetle and vegetable cultivations in the villages of Ranwala, Uduranwala, Godakawala, Opanayaka and Bibilagama. Meanwhile, in Polonnaruwa, around 30 farming-dependent families have been affected due to the drying up of the Rotavawa in Minneria. Around 50 acres of paddy fields have been affected due to the drying up of the Kadurugaswawa lake. Lack of water in the area has also affected farmers who are dependent on animal husbandry. According to the Ministry of Agriculture, around 54,408 acres of paddy have been damaged due to the ongoing drought. Meanwhile, 344 acres of other crops were also damaged. Now, Minister of Justice Dr. Vijayadasa Rajapaksa revealed that plans are underway to transfer the Express Pearl lawsuit filed in a Singaporean High Court to the Singapore International Commercial Court. Furthermore, in Parliament today, the Justice Minister accused the chairman of the Sectoral Oversight Committee on Environment, Natural Resources and Sustainable Development, SJB MP Ajith Manna Peruma, of impeding the legal proceedings by disparaging the Attorney General's Department at the Oversight Committee meeting. However, in response, Ajith Manna Peruma said that the Attorney General's Department has not extended their support to the investigation team assessing the damage caused by the Express Pearl. පරිසරයේ ස්වාභාවික සම්පත් හා තිරසාර සංවර්ධනය පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණකාරක සභාව විසින් එක්ස්ප්‍රස් පර්ල් අනතුර සහ වන්දි ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් වන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට එහි සභාපති ගරු අජිත් මාන්නා පෙරුම මහතා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. මෙම වාර්තාවට අත්සන් කරලා තිබෙන්නේ සභාපතිතුමා ඇතුළු 6 දෙනෙක් පමණයි. අනෙකුත් සමාජිකයන් 6 දෙනා එකඟ නොවනවද අත්සන් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරනවද කියන කාරණේවත් මෙවැනි වාර්තාවක ඇතුළත් කළ යුතුව තිබෙනවා. මෙම වාර්තාවේ ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි යම් සාධනීය නිර්දේශ රාශියක් තිබෙනවා. හැබැයි ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කිරීම මගින් නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව අව탁සේරු කරමින් යම් ආකාරයකට කරුණු ඉදිරිපත් කිරීමක් කරලා තිබෙනවා. නීතිපතිතුමාට වැඩිය නීතිය පිළිබඳව හසල දැනීමක් ඇති කෙනෙක් මේ කාරක සභාවේ 12 දෙනා අතර ඉන්නවා කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අදටත් කියන්නේ මීගමුවේ සිට පානදුර දක්වා පමණයි මේ විනාශය සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ විනාශයට තමයි මේ මුදල ගණනය කරලා තිබෙන්නේ. ඒක වැරදි ගරු ඇමතිතුමා. ඒව හොයා බලන්නට අපට අයිතියක් තිබෙනවා. මේ වන්දි 탁සේරු කරන්න නීතිපතිතුමාට බෑ. ඒ සඳහා පරිසර සංරක්ෂණ අධිකාරියක් තියෙනවා. මේ කාරක සභාවේ සභාපතිතුමා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ගෙනල්ලා ඉතාමත් අගතිදායක ලෙස නඩුව අසාර්ථක වීමට පවා බලපාන ආකාරයට විරුද්ධ පාර්ශවයේ නීතිඥවරුන් මේ කමිටුව ඇතුළට ගෙනල්ලා තියාගෙන හරස් ප්‍රශ්න අසමින් ඔවුන්ගේ රහසිගතව තියාගත යුතු කරුණු පිළිබඳව තොරතුරු ඉල්ලුවා. ඒ බලපෑම අදටත් තියෙනවා ගරු විපක්ෂ නායකතුමනි. දැනටත් දුරකථනයෙන් එතුමා විමසනවා. ඉතින් මේක නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවට ලොකු ඉස්සරදයක්. හැබැයි මේක ජාතික වගකීමක් විදිහට ඒගොල්ලන් යුතුයකම ඉටු කරන්න ඕනිසේ කටයුතු කරගෙන යනවා. වර්තමාන තත්ත්වය පාර්ලිමේන්තුවට පැහැදිලි කරන්න. මෙම නඩුව සිංගප්පූරු අධිකරණයේ පැවරුවට පස්සේ ඒ රක්ෂණ ආයතනය ඉල්ලීමක් කරා නඩුවට අගතියක් සිදු නොවන ආකාරයට අපිත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න කැමතියි කියලා. ඒ පිළිබඳව වගකීම දරන නිලධාරීවරුන් 9 දෙනා ගිය මාසයේදී සිංගප්පූරුවට ගිහිල්ලා සාකච්ඡාවට දෙකක් පැවැත්තුවා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 8,50,000ක් දල වශයෙන් මුදලකුත් තවත් මුදලක් රුපියල් වලිනුත් ගෙවන්නට ඒගොල්ලන් කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරා. ඊට අමතර ලෙස මෙය වාණිජ මහාධිකරණයට මාරු කිරීම සුදුසුයි කියලා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් වුණා. ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කරලා තිබුණා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ වාණිජ මහාධිකරණයට මාරු කරයි කියලා. එහෙම එතුමා කියලා තියෙනවා මෙතන 12 දෙනාගෙන් 6 දෙනයි මෙතන අත්සන් කරේ කියලා කීයක කමිටුවක් අනපූර්ණ එකනේ 3 දෙනයි. 3 දෙනෙක් අත්සන් කරා නම් අධිකරණ ඇමතිවරයා මේක දන්නේ නැති එක් ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම එතුමාට ආරාධනා කළා මගේ කමිටුවට ඇවිදලා වාඩි වෙලා මේක ඇහුම්කන් දීලා මේකට උත්තර දෙන්න කියලා. එතුමා වගේ දඟලලා පැනලා දුවලා යන්න ගියා මටත් බැනගෙන. මම විශේෂයෙන්ම කියනවා මේ අවස්ථාවේදී නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ක්‍රියා කරන ආකාරය වැරදි. විජයදාස රාජපක්ෂ මහත්තයා ওই නොවැම්බර් 20 වෙනිදා වෙනකල් හදපු වන්දිය 6.5 බිලියන් රටට ගෙනාවත් මම ඉල්ලා ආසෙන මම දන්නවා නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව ඒ ඉන්න පර්යේෂණ කණ්ඩායමට සහාය දීලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ අධිකරණය වගේ ඉඳලා තියෙනවා පැත්තකට වෙලා. Now, following more updates in the political arena, leader of the National People's Power, Anukumar Dissanayaka, says that they will be working with all the progressive political forces in the country to defeat the government's attempts of postponing the election.
He made these comments while addressing the media following the meeting between the National People's Power and the Freedom People's Congress. A meeting between the Freedom People's Congress and the National People's Power was held at the JVP headquarters in Battaramulla earlier today. අපි අද සාකච්ඡාවේ තම සාර්ථක අපි හිතනවා රාජ්‍යවාදයට එරෙහි පාලකයන්ට යම් දේශපාලන පණිවිඩයක් නිකුත් කරන්න මේ එකඟතාවයන් ඇතුලේ අපිට පුළුවන්කමක් ලැබෙයි කියලා. තිවන කල් දැබීමේ කුමන්ත්‍රණය පරාජයට පත් කිරීම සඳහා යම් එකඟතාවයකින් යුතුව වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියන සාකච්ඡාව අද නිදහස් සංවිධානයේ සහ අපි අතර සිද්ධ වුණා. අපි ඒකෙදි තාමත් සුබදායි ප්‍රතිඵල තිබෙනවා. අපි අපේක්ෂා කරනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිවරණ කල් දැමීම සඳහා දරන උත්සාහයන් පරාජයට පත් කිරීම සඳහා මෙරට ප්‍රගතිශීලී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බලවේගයන් එක්ක එක්ව වැඩ කරන්න. Now, the fifth round of the bilateral political consultations between Sri Lanka and Thailand are expected to be held on the 28th of August at the Ministry of Foreign Affairs in Colombo. The consultations will be co-chaired by the Foreign Secretary Aruni Vijayawardena and Thailand's Permanent Secretary for Foreign Affairs Sauran Chorensthuen. According to the Foreign Ministry, the consultations are expected to assess the status of bilateral relations covering ongoing cooperation and areas of shared interest including political, trade and investment, defence, culture and tourism. The fourth round of bilateral political consultations between two countries were held on the 28th of February in Colombo. Now, the Australian High Commissioner in Colombo, Paul Stevens, divulged plans of his country in establishing an education hub in Sri Lanka to cater to a larger student market not only in Sri Lanka but in the entire region. Addressing an event in Colombo, the Australian envoy is of the view that Australia sees Sri Lanka's aims of fulfilling 70% of the country's power generation via renewable energy as an opportunity to expand their investments in the island nation. An event to explore possibilities on expanding bilateral trade and investment opportunities between Sri Lanka and Australia was held at the National Chamber of Commerce Auditorium under the patronage of Australian High Commissioner in Colombo, Paul Stevens. We particularly see that many exporters are looking for newer markets. In light of development in our traditional markets of the EU and the US, whilst our traditionally strong exports of tea and apparel are equally well established here, I believe that there is more room for growth in sectors including value-added lines in food, wellness, technology, industrial products. In addition, we have seen strong interest in seeing Sri Lanka as a source of service, particularly professional service sectors and IT, BPO services for companies keen to make use of Sri Lanka's high level of IT literacy and innovation. In the area of investment, we have seen new areas emerging, particularly in the renewable energy sector. Trade and investment is a really important pillar in our relationship. And despite some of the historical difficulties in investing in Sri Lanka, that there is significant interest from foreign investors in Sri Lanka, including from Australian companies, in particular Australian companies in the resources sector, in the minerals sector and in the energy sector, including renewable energy, significantly interested in making investments here. They have proposals that they are looking to take forward, and we hope to see some good progress with those proposals before too long. Few areas where I see the Australia-Sri Lanka relationship having potential to grow and expand in the future is in climate change. Sri Lanka has an ambitious target to have 70% of its energy production sourced from renewables by 2030. So there's a complementarity there in terms of the assets and capability that Australia has in solar production, in wind and in battery storage. Education is already a strong part of the relationship, but I think that can even grow further. We have had a proposal with the Sri Lankan government for the establishment of an education hub here in Sri Lanka, which would seek to take advantage of Sri Lanka's proximity to a huge student market. So creating a hub of foreign universities, perhaps some Australian universities here in Sri Lanka, that could attract students not just from within Sri Lanka, but from southern India, from the rest of India, from Bangladesh, from Nepal, even from Africa. Now there are some regulatory changes and other changes that the Sri Lankan government would need to make to institute such a hub, but I think the potential is definitely there. Mining and resources and renewables areas of investment interest for Australia, so I think that's also an area of great potential future growth. Shipping and logistics is also an area. There's definite potential for Sri Lanka's position as a shipping and logistics hub to be maximised even further.
For the latest in the world of business and international affairs, join us on the other side of this short commercial break. ගොඩමඩ පෙරලි කරන බලපුළුවන්කාරයා මහින්ද්‍රා යුවෝ ඩීමෝ වෙතින්. වැඩම ගොඩයි ගොඩම තමයි ස්වරාජ් ට්‍රැක්ටර් ඩීමෝ වෙතින්. Welcome back. Now, the Sri Lankan shares closed lower today, dragged by losses in industrial and financial stocks. The all-share index settled down at 0.5% at 11,207.11, falling for two straight sessions. For the week, the index declined 1.73%. The S&P Sri Lanka index was down by 0.81% to end at 3,169.8. John Keells Holdings PLC and Commercial Bank of Ceylon PLC were the top losers in the CSE All-Share Price Index, falling 3.58% and 4.66%. Trading volume on the index fell to 52.9 million shares from 74.8 million in the previous session. The market turnover, meanwhile, fell to 2 billion rupees or $6.18 million from 2.43 billion rupees in the previous session. Foreign investors were net sellers of loading stocks worth 137.4 million rupees, while domestic investors were net buyers purchasing shares worth 1.93 billion rupees. Now let's have a look at how the rupee traded against other major currencies during the day. Now, the Council on Tall Buildings and Urban Habitat opened its latest corner at the Lotus Tower earlier this morning. Meanwhile, with the intention of merging innovation with strategy, SLIM introduced the latest edition of the SLIM Brand Excellence Awards, themed Logic Behind the Magic. With that, let's have a look at the latest corporate updates around the island. The Council on Tall Buildings and Urban Habitat opened a new corner at Colombo Lotus Tower this morning. The newly opened Council on Tall Buildings and Urban Habitat Corner is an educational and informative space which aims to serve as a hub for educating and inspiring the younger generation about the significance of the CTBUH and its role in shaping the future of urban habitats. It will also serve as a beacon for fostering innovation, sustainable design and technological advancements in the field of tall buildings. Meanwhile, Sri Lanka Institute of Marketing introduced the most recent edition of its esteemed awards ceremony, SLIM Brand Excellence Awards, themed Logic Behind the Magic. According to SLIM, this theme was chosen as it signifies the importance of blending strategy with innovation in the creation of strong brands. The SLIM Brand Excellence Awards will serve as a platform for constructive rivalry among Sri Lankan marketers. In the meantime, Insurance Association of Sri Lanka organized a blood donation campaign yesterday at the Women's International Club in Colombo 7. And with that, we wrap up tonight's edition of AdaDerana First at 9. Stay in touch with us on www.adaderana.lk for the latest developments around the clock. Thank you. Have a great night. For news and information you can trust 24 hours a day, visit AdaDerana.lk.